The elephant, the largest living animal on earth. They play an important role in the ceremonial and ritual life and in the economy of Asian people. අපි වංශ කතාවලින් පෙනෙනවා දළදා වහන්සේ සමග බැඳුණු ඉතිහාසයක් අපේ මංගල හස්ති රාජයන් කෙරෙහි පවතිනවා. The elephant also has been used as a positive example right throughout history in our culture and in our folklore. The elephants are dressed in vibrant colors and have been used through history at religious pageants. Dress is an unverbal communicative object. It represents the current ideals of the tradition. Thousands of devotees belonging to different faiths, both local and foreign, wait eagerly for the beginning of this cultural pageant, filled with the glory and grandeur of Sinhala Buddhist culture. It is called the Esala Procession or the Esala Procession, held annually in Kandy in the central province of Sri Lanka. Kandy is the last kingdom of Sri Lanka, which bears unique history. The tradition of Sri Lanka is currently represented by the Kandyan tradition, which is living tradition in today's Sri Lanka. This picturesque, colorful and grand ritual is performed every year from ancient times, and time after time it has represented the diversity of the caste system in our country, Sri Lanka. During the reign of the South Indian Nayakar king Kirtisri Rajasingha of Kandy, the additional processions of the shrines of the four prominent guardian deities of Sri Lanka, Natha, Vishnu, Katragama and Pattani, were amalgamated with the procession of the sacred tooth relic due to the influence of Hinduism. This amalgamation is a portrayal of the inter-religious harmony of the Sinhala and Tamil people in Sri Lanka. The city of tradition is currently represented by the paintings, dress and costumes, design motifs and cultural pageants. It belongs different characters such as dancers, spinners and beautifully decorated elephants. The elephant that occupies a prominent position at the Esala Procession does not need a special introduction. This gigantic animal was part of the Chaturangani Sena, or the fourfold army of the ancient kings of the Orient, consisting of a herd of gigantic elephants or tuskers, as well as used in cavalry, with chariots and infantry. These huge and elegant elephants, adorned with sparkling tapestry, is a popular symbol of Sinhala Buddhist culture. අපේ පෙරහැර සංස්කෘතිය අපිට ආරම්භයේදී වගේම ඉඳලා මේ දළදා පෙරහැර මංගල්‍යය සඳහා හස්තීන් යොදා ගැනීම දක්නට ලැබෙනවා. අපේ වංශ කතාවලින් පෙනෙනවා දළදා වහන්සේ සමග බැඳුණු ඉතිහාසයක් අපේ මංගල හස්ති රාජයන් කෙරෙහි පවතිනවා. එපමණකුත් නෙවෙයි මංගල හස්ති රාජයන්ගේ මේ අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝසත් අවදියේ ඉඳලා තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මංගල හස්ති රාජයන් මංගල ආකාරයෙන් දිස්වෙන ආකාරයට මේ මහේසාක්‍ය ගාම්භීරත්වයේ වැඩෙන ආකාරයට සුදුසු ඇඳුමක් පැළඳවීම අතීතයේ පටන් පවත්වාගෙන එන සිරිතක්. The history of the majestic, gigantic elephant dressed in colorful tapestry, carrying the relic casket that symbolizes the sacred tooth relic, dates to the period in which the sacred tooth relic was brought to our island. According to the chronicles of Dalada, the costumes that we see today worn by these elephants, so elegant and colorful, have evolved over time. According to local historical sources and the records of ancient visitors such as Fahian, there is plenty of evidence to prove that even before the period of Kandy, colorful processions have been held
with elephants adorned in similar fashion. The costumes of elephants are unique. The uniqueness of the forms of the costume show the dignity and the prosperity of the Kandyan tradition. The dignity conveys through the usage of beautiful design and motifs of Kandyan tradition of Sri Lanka. The huge body of the majestic royal tusker carrying the casket symbolizing the sacred tooth relic of the Lord Buddha, as well as all other accompanying elephants, are covered with glamorous outfits which are divided into 3 sections. They consist of garments that cover the body, the ears and the trunk. බොහෝ විට භාරතයේ සිදුවෙන දක්නට ලැබෙන හස්ති පරන්දනාත් ඇඳුම් පැළඳුම් වලත් ලංකාවේ තියෙන හස්ති පරන්දනාවලත් සාම්‍යයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ පිළිබඳ නිපුණත්වයේ තියෙන හස්ති පරන්දනාවන් පිළිබඳව ඇඳුම් පැළඳුම් සැකසීම පිළිබඳ අධ්‍යක්ීම් තියෙන බොහෝ දෙනෙක් අදටත් ඉන්දියාවේ වාසය කරනවා. ඒ පරපුරෙන්ම ලංකාවට පැමිණ සිටින කෙනෙක් තමයි ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ හස්ති පරන්දනා සැලසුම් සකස් කරන පදානී කියන මහත්මයා. ඔහු ඉන්දියාවේ සිට මෙහි පැමිණිලා මෙහි දැනට පදිංචි වෙලා කාලාන්තරයක් තිස්සේ මුල් අවස්ථාවේදී ඉඳලම මේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ හස්ති පරන්දනා ඒ පරපුරේ අය සකස් කරගෙන එනවා. මගේ පියා ඉපදුනේ හයිඩ්‍රබාද් සින්ද් එකේ. එයාගේ වයස අවුරුදු 19 දී තමයි ලංකාවට ආවේ. මහා නුවරයි වෙලා චන්ද්‍රා සිල්ක් හවුස් කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා. 1965 ඉඳන් දළදා මාලිගාවේ හස්ති රාජාට අපේ පවුලේ කට්ටිය අතින් තමයි ඇඳුම නිර්මාණ කෙරේ. ඉතින් ඒ දවස්වල අලින්ට ඇඟේ ඇඳුමක් දාලා ලණු වලින් බඳිනවා. ඒ කියනවා රෑන් ගහනවා කියලා. ඇඟේ ඇඳුමේ කිසි වැඩක් නැහැ. නෙත්ති මාලයට විතරක් බොක්කාල කෑලි අල්ලනවා. Even though dressmaking is a profession, making dresses for these elephants is more than that. It begins at an auspicious time. And before that time, the participants in this procession clean themselves with saffron water and invoke the blessings of the guardian deities. Most of the designers who do costumes for elephants follow Kandyan traditional motifs and designs. මම පරණ මෝස්තරත් එක්ක තමයි මේ කාර්යභාරය නිම කරන්නේ. මේ මෝස්තර නිර්මාණීලා පාරම්පරික මාලිගාවේ පාරම්පරික චිත්‍රත් එක්කම අපි ඒ විදිහට මේ අඳින්න අපි තීරණය කරා. බේරුණ්ඩ පක්ෂයා තව ඒ වගේම හංස පුට්ටුව ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න අපේ සිහලට ඕන විදිහට. දැන් මේ සැරේ කඩු පුල් මල කියන්නේ අපේ පාරම්පරික මලක් සිංහල චිත්‍ර ශිල්පයේ තියෙන එකක්. මහනුවර ඇසර පෙරහැරේ දේවාලවල 4ක් තියෙනවා. දැන් දේවාල වලට තියෙනවා එක ටික ලාංඡනයක් තියෙනවා. නාත දේවාලයට හංසයා, විෂ්ණු දේවාලයට කුරුල්ල, පතරකන් දේවාලයට මොනරා, පත්තිනි දේවාලයට නෙළුම්බන. The initial steps in this task is to select materials of fine quality. For the purpose of conducting the procession in the grandest manner until its finishing, the devotion of the craftsman is kept in focus. To create these dresses, they use velvet and other expensive materials because high quality and durability are vital. එක හස්තියකට පටවල් 3ක් මා එකතු කරනවා. ඒක යාර 105ක් යනවා. පටවල් 3ටම. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්නකොට මම මාලිගාවෙන් ගෙන ආපු ඒ පරණ ඒවත් එක්කම කල්පනා කරලා බලලා ඒ අනුවම ගන්නකොට මට යාර 35ක් වගේ ගාණක්
එක හස්තියෙක් සඳහා වැය වෙනවා. මම මිම්මක් නම් ගන්නෙ නෑ. මම අලියෙක්ව දැක්ක හැටිය මම ප්‍රමාණයක් මගේ හිතෙන් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම දැන් බ්ලොක්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලිය මේ අලියා කිව්වනම් මම දන්නවා ඒ අලියට ගැලපෙන ඇඳුම කෝකද කියලා. After cutting it according to the relevant measurements, it is sewn and the decorations are added. හස්තිය ගැඳුමට යටින් තව තුනී රෙද්දක් යනවා. ඊට පස්සේ පැඩින් එකක් යනවා. ඒ වගේ මේ ආසනයේ රඳවනකොට ඒ කුෂන් බව ඇති වෙන්නත්, දාඩිය නොරඳන්නත්, මේ උඩ රෙද්දට දාඩිය නොෙන්නත් ඒ සියල්ලම රැක බලා ගනිමින් ඒකට මේ තව කෝඩ් එකක් යනවා ඒවා කඩා විසිනු නොවෙන්න. Then lace, sequins, stones and beads are attached to it. This entire preparation is made with one's hands, very skillfully, and machines are never used. Beads are not only pasted but are also stitched into the cloth. To finish one costume, about 4 kilograms of sequins are needed. අලියෙක්ට සීක්වන්ස් වලින් වඩමනා ඇතාගේ ඇඳුමක් සකස් කරනවා නම් ළමයි 7 දෙනෙක් විතරක් වැඩ කරනවා නම් මාස 2ක් විතර යනවා ඒ ඇඳුම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරන්න. Finally, it is brushed and cleaned. All those who participate in the process of stitching very reverently examine the finished product in every detail. ඒ ඇඳුම සාමාන්‍ය කිලෝ 50කට කිට්ටු වෙනවා. This dress, which is finished with a great deal of faith and devotion, is finally handed over to the Diyawatana Nilame, the lay custodian of the sacred tooth relic. With this act of handing over, the duties and responsibilities of the craftsmen come to their end. It is worth being reminded that the traditional dress designers who are involved in crafting these valuable dresses do not have a commercial purpose and instead consider it a duty and a privilege. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට ගෞරව කිරීමක් පිණිසම මා එදා තිර අධිෂ්ඨානයක් ගත්තා. උන්වහන්සේ උදෙසා ආසනයක් වියනක් තනන්නට ලැබේවා කියලා අධිෂ්ඨානයක්. ඒක මට ලොකු මේ උත්සාහයක් තියනවා කියන්නේ මට මේ දෙයියෝ වරමක් දීලා තිනවා වගේ. ඉතින් ඒක මට ලොකු මේවා මම මේ දෙයියන්ගේ වැඩක් කරන්නේ. ඒකට ඔක අඩුපාඩුවක්වත් මගේ අතින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙයියෝ මට ආරක්ෂා කරනවා. While people prepare for the procession within the Temple of the Tooth, small light bulbs are attached to the dresses of the elephants in order to increase their colorfulness. In the past, there weren't any electric bulbs to decorate the tuskers and elephants going in the procession. The glow of the elephant costumes was obtained from the copra oil lamps, which reflected their rays of light on the brass discs attached to them. Even today, copra lamps are carried as part of the tradition. In addition to the lace, sequins, beads and stones, rows of colorfully lit bulbs are drawn tightly across the huge body of the elephant. The lines of the bulbs are sewn to the clothes. As electricity is involved, there are some precautionary measures taken for the safety of the elephants. There is a lot that happens inside as well as outside of the temple of the sacred tooth during this period. The elephants are bathed and cleaned thoroughly in the vicinity of the palace premises. लोके
Bujaraja Hansang. When the first report of an explosive device is heard, it alerts everyone to prepare for the procession. Those who know that the royal tusker is walking majestically to worship the tooth relic gaze at it so reverently. After paying obeisance to the tooth relic, the royal elephant walks into the temple of the tooth to accept the casket. In general, the healthiest elephant of the day, passing the moonstone, comes into the interior of the palace of the tooth relic through the main entrance. While the royal tusker is being decorated according to the traditional customs of the Guru Godavidane dynasty, other elephants are decorated outside the temple of the tooth relic. The Guru Godavidane dynasty has traditionally inherited the task of dressing the royal tusker from the times of the ancient kings. After decorating the royal tusker with the dress, a chair which is known as the Wataputua is kept on it. A specially made flat cushion is kept in between this Wataputua and the back of the tusker in consideration of this gigantic animal who carries the relic's casket. Ransivigeya, or the carrier of the symbolic relic's casket, which is created in the shape of a dome-like structure that resembles a Buddhist stupa, is then kept on this Wataputua. It is the responsibility of Guru Godavidanes to fix this Ransivigeya on the chair firmly. As this is an extremely reverential and ritualistic act, only a very small group of people are allowed to stay inside of the Temple of the Tooth on this occasion. After approximately 1 hour of various activities and rituals, the celebrant elephant is prepared ceremonially to accept the casket in the midst of grand music. After that, the royal tusker comes out across the moonstone and the second explosive device is detonated to give the impression that everything is now ready to commence the procession. The royal tusker with the 2 other accompanying tuskers come in front of the Wahalkada, the octagonal balcony of the temple, which is decorated with colorful electric bulbs. While the 2 accompanying tuskers on the left and on the right of the royal tusker are reminiscent of the Lord Buddha accompanying his chief disciples Sariputta and Moggallana. The royal tusker majestically walks along with the other tuskers, calling to mind among the spectators, with their rhythmic walking, of the spiritual elements that lie behind. The beautiful royal and gigantic Esala Procession represents the precious cultural heritage of Sri Lanka's Buddhists. This age-old tradition prevailed unaltered even during the period of the Western colonial rulers.